Welcome, vismensen. Het is de maand van december. Vismensen, de 2 eerste week is goed voor jullie, omdat het is de tijdlijn van de boodschatten. Jij en boodschatten hebben hetzelfde frequency en energy. Dus je merk ik dat boodschatten op de workfloor, je kan goed opschieten met boodschatten. De season van Steenbok begint de week 21, wanneer de Steenbok season begint. De derde week en de vierde week is de week van Steenbok. Wat ik kan zeggen is dat jullie vismensen en Steenbok zijn goed met elkaar. Dus dat frequency en energy ook, dat het is in een lage pit. Het gaat je toch helpen. Mensen nou recognize wat een weeskalman heeft gedaan. Mensen recognize dat een weeskalman creëert some sort of a theft. Als je bent in een relatie met een weeskalman of een waterman, deze twee mensen creëren some sort of a problematic situatie. Sommige van jullie gaan naar de dokter en krijgen some sort of a news. Mensen nou recognize wie is een maakpersoon. En het is zoiets als jullie, misschien dit is je kind, misschien je had een relatie met deze persoon had een affair met een waterman person en het gaat nou boven water komen. Jullie vismensen wordt verrast. Misschien is je kind en je hoort dat je kind en een affair met je vriend en dat is niet goed en chaos. Oké. Succes, money komt terug voor jullie. Als je moeder is een maagmensen, deze persoon wordt financieel stabiel voor de rest van zijn leven. Some sort of a new contractual overeenkomst komt voor jullie oude vismensen. New contract, this is best wel goed, positief. Heel veel van jullie vismensen wachten op some sort of informatie van een tweeling van een ander land. Het gaat niet binnenkomen. Een eind is hier voor een weeskal. Mensen recognize dat een weeskal is een fraud en falsify some sort of a documentatie van jullie vismensen. Mensen recognize dat een weeskal, ik ken dat, sommige van jullie was bij deze weeskalhuis. Je zit op het internet en een weeskal heeft access en neemt data en informatie van jullie vismensen. Thuis zit lekker. Heel veel van jullie vismensen dat hadden problemen met een scorpion. In een relatie met een scorpion. Een scorpion deed iets. Een scorpion wordt kapot door de rector. Heel veel van jullie vismensen miss a Steenbok person. Het is een situatie dat so it says jullie vismensen recognize that a Steenbok person bring je geluk. Ik ken een situatie dat je mist een Steenbok person omdat normaliter zie je deze person voor de kerst en deze person kan niet komen. Dat soort van situatie, oké? Some sort of a long-term problematic situatie. Mensen recognize wat een Aquarian en een weeskal heeft gedaan. Dat een Aquarian en een weeskal creëert heel veel chaos rond jullie vismensen. Mensen nou beginnen te onderzoeken, een heleboel geld van jullie vismensen of een heleboel geld dat de oude tweelingvrouw heeft of een oude maakvrouw heeft in het buitenland. Dus there is some sort of a problematic situatie komt op waar een onderzoek wordt geplaatst omdat die recognize dat een maakvrouw krijgt heel veel geld vanuit het buitenland, waar de geld komt van, dat soort van situatie. Een weeskal in het buitenland wordt opgepakt omdat die recognize dat een weeskal kan access some sort of a data. Geluk is hier voor jullie vismensen met een overheid, institution, organisatie. Deze overheid, institution, organisatie kunnen recognize dat jullie vismensen data kunnen worden effect. So it says, mensen recognize that jullie vismensen data was verbruikt in een ander land of je informatie of je ondernemer informatie was gebruikt in een ander land, dat soort van dingen. Iets wat je hebt creëerd voor jezelf, some sort of a CC and a overheid institution gaat jullie vismensen even beschermd. Oké, ik ken dat je ging in het buitenland en dingen was gestolen en de mensen gebruiken informatie
dat soort van dingen. Of iemand vanuit het buitenland was aan je computer of je internet en access je data en informatie. En ik zie dat een overheid institution recognized het en gaat het even goed rechtzetten. Problemen is here for a Waterman person. Mensen recognize the connection between a Waterman person and a young Steermark or Steenbok person. And there is some sort of a problematic issue for deze twee mensen. Dan we zien de energy van geld come up, de tweede house. This is positive. Financially ben je stabiel thuis. En a young ram person word kapak, omdat die recognize that a young ram person creëert some sort of a chaos voor jullie vismensen. En gebruik jullie vismensen informatie om some sort of a contract op te zetten. Dus wees voorzichtig. Heel veel van jullie ook voor some sort of a communicatie van een tweeling, maar dat komt niet binnen. Een weeskal is nou in heel veel problemen omdat die recognize dat een weeskal was betaald om data en informatie van jullie vismensen te krijgen en hebben het misbruik van je data en informatie. In de huis van overheid, institution, organisatie of problematic situatie met een waterman, maar this is emotional. Dus vismensen dat is in relatie met een waterman, je overkomen a problem, zeg dat je bent in een relatie met een waterman en hij heeft an affair of hij of zij hebben een affair. Emotionally kom je daarover, want je recognize, it is good. Thuis, it is good. A steer word opgepakt. A steer and a scorpion word opgepakt. Mensen recognize wat a steer en a scorpion afgedaan. Nou, ik weet niet wie deze steer is. Als sommige van jullie gaat gescheiden van een steer. Een steer probeert sommige van jullie vismensen, heel veel van jullie vismensen om te krijgen. Mensen gaan nou recognize dat deze steer en deze steer of een scorpion, voor sommige van jullie is een steer, voor sommige van jullie is een scorpion. Dat je gaat uit elkaar en degene probeert meer te nemen dan wat ze hebben in relatie binnengekomen met. En dat soort van situatie. Mensen nou recognize dat de weeskal was betaald bij een maakperson om data en informatie van jullie vismensen te krijgen. Het is een zeer weird ding vanwege door de deceptiveness waar geld was betaald aan een weeskal om some sort of a legal documentatie te krijgen. En mensen nou recognize wie en wat is gebeurd. En maken een weeskal is nou in heel veel problemen. Dus ik weet niet, als sommige van jullie have a mark of a weeskal en mensen nou recognize dat een maakperson en a ram have creëerd een heleboel emotional problematic situatie would create chaos. En die hebben deze mensen nou gepakt. A scorpion is nou in heel veel problemen, omdat mensen komen achter dat de scorpion was niet goed bezig. Dus als je bent in een relatie met een scorpion, de rechter komt keihard op een scorpion, omdat de rechter recognize dat een scorpion is niet goed bezig. Nou, het kan een relatiesituatie en ik ken dat deze persoon have you zitten stalken, dat soort of een situatie. Maar deze scorpion, de rechter komt keihard op een scorpion. In je tweede huis, geluk, 9 van Pentacles, zeer positief. This is een zeer positieve situatie. Dames en heren, ik wens jullie een fijne kerst. Voor de rest, ik zie geld. Als je wil een nieuw huis, als je wil je huis veranderen. Financially, als je moeder is een maak, je moeder is financially goed. Je moeder is financially. En this is good voor heel veel van jullie vismensen, dat je weet dat je moeder is financially okay. Oké, dus dat is zeer positief. Dames en heren, namaste, tot volgende keer.